Un general alemán está de pie en las ruinas de una ciudad destruida. Su uniforme está roto y cubierto de polvo. Sus hombres están hambrientos, sin munitions, completamente rodeados. Los tanques estadounidenses se acercan desde todas direcciones. La guerra está perdida. Todos lo saben. Pero cuando el mensajero de George S. Patton liga con una demanda de rendición inmediata, el general alemán hace algo impensable. Se niega. Mira al oficial estadounidense directamente a los ojos y dice: No me rendir. Dile tu general que venga y tome la ciudad el mismo se pueda. Cuando Patton recibió este mensaje, él no se enojó. Sonrió porque George S. Patton vivía para momentos exactamente como este. Lo que sucedió después se convertiría en uno de los enfrentamientos más brutales, dramáticos de toda la Segunda Guerra Mundial. Y lo que Patton dijo a ese general alemán sería recordado por generations. Patton era aterrador, no solo para sus enemigos, sino para sus propios hombres. Exigía perfección absoluta. Conducía hasta las líneas del frente en su jeep, usando su casco pulido y sus revólveres con empuñadura de marfil, y personalmente le gritaba a cualquier soldado que encontraba que no lucaba lo suficientemente duro. Una vez abofeteó a un soldado que sufría de fatiga de combate en la cara y lo llamó cobarde. El escándalo casi destruyó su carrera, pero a Patton no le importó. Él creía que la debilidad era una enfermedad y él era la cura. Para la primavera de 1945, el tercer ejército de Patton era la fuerza militar más temida del planeta. Habían arrasado Francia después del día de liberado París, atravesado las líneas alemanas en la batalla de las Ardenas, y ahora estaban avanzando profundamente en el corazón de la propia Alemania nazi. Los tanques de Patton se movían tan rápido que a menudo superaban sus propias líneas de suministro. Sus hombres capturaban pueblos antes de que los alemanes siquiera supieran que venían. Alto mando nazi emitió órdenes específicas. Evitan a Patton a toda costa. Retirantes ante él. No combaten. Pero no todos los comandantes alemanes recibieron ese mensaje. Y algunos eran demasiado orgullosos, demasiado fanáticos o demasiado obstinados para obedecer. Su nombre era el general der Infanterie Fritz Krömer, un veterano duro de la Wehrmacht. Él había servido en el frente oriental contra los soviéticos. Había sobrevivido a Stalingrado. Había visto horrors que romperían a la mayoría de los hombres. Y había desarrollado una reputación como uno de los oficiales más obstinados, intransigentes de todo el ejército alemán. Para abril de 1945, Kramer estaba al mando de una fuerza mixta de regulars de la Wehrmacht y tropas vanesas en la ciudad industrial de Schaffenburg en el río principal en Baviera. La ciudad era estratégicamente importante. Controlaba puentes, líneas ferroviarias, y carreteras que Patton necesitaba para continuar su avance en Alemania. Kramer recibió órdenes directamente del búnker de Hitler en Berlín. A Schaffenburg debía ser declarada una Festung, una ciudad fortaleza. Debía ser defendida hasta el último hombre, la última bala, el último aliento. No retirada, no rendición. Cualquiera que abandonara su puesto sería fusilado. Cualquiera que mostrara cobardía sería colgado del poste de luz más cercano. Y Kramer tenía la intención de seguir esas órdenes al pie de la letra. El 25 de marzo, 1945, elementos avanzados de la 45 División de Infantería estadounidense operando bajo el tercer ejército de Patton alcanzaron las afueras de Aschaffenburg. Esperaban que la ciudad cayera rápidamente. La mayoría de las ciudades alemanas en este punto de la guerra se rendían en cuestión de horas, a veces sin que se disparara un solo tiro. La guerra estaba obviamente perdida. Los soldados alemanes estaban rindiendo por miles, desesperados por evitar ser capturados por los soviéticos. Pero cuando el comandante estadounidense envió una patrulla hacia adelante bajo una bandera blanca para exigir la rendición de la ciudad, algo inesperado sucedió.
La patrona fue recibida por un oficial alemán que escuchó las demandas estadounidenses con una cara de piedra. Luego entregó la respuesta del general Kramer. La guarnición de Aschaffenburg no se rendirá. El Führer nos ha ordenado luchar hasta el último hombre. Cualquier soldado estadounidense que entre a esta ciudad morirá. Dile tu comandante que si quiere una Aschaffenburg, tendrá que pagar por ella con sangre. La patrulla estadounidense regresó a sus líneas atenita. Reportaron el mensaje a su oficial al mando. La noticia rápidamente subió por la cadena de mando hasta que llegó al propio Patton. Patton estaba en su cuartel general avanzado revisando mapas cuando recibió la noticia. Un asistente luego describió la escena. Patton leyó el mensaje. Su rostro volvió rojo. Luego lentamente una sonrisa fría se extendió por sus labios. Entonces dijo Patton en voz baja. Tenemos a un alemán que quiere morir por Hitler. Que maravilloso. Yo personalmente me encargo de conceder su deseo. Patton inmediatamente ordenó una masiva concentración de fuerza contra Aschaffenburg. Desvió batallones de artillería. El pidió apoyo aéreo. El envió unidades adicionales de infantería y tanques para rodear la ciudad completamente. No habría escape para la guarnición alemana. Patton quería dar un ejemplo con ellos. Quiero esa ciudad reducida a escombros. Dijo Patton a su personal. Y quiero que ese general alemán se trato ante mi con vidas es posible. Tengo algunas cosas que me gustaría decirle. Lo que siguió fueron 6 días de absoluto infierno. La batalla de Aschaffenburg comenzó el 28 de marzo y no terminaría hasta el 3 de abril. Fue una de las batallas urbanas más sangrientas que las fuerzas estadounidenses enfrentaron en todo el teatro europeo. El general Kramer había preparado bien sus defensas. Él posicionó nidos de ametralladoras en los pisos superiores de los edificios, dando los campos de fuego claros por las estrechas calles. Ordenó a sus ingenieros minar los puentes y colocar trampas en las carreteras. Colocó francotiradores en campanarios de iglesias y torres de fábricas. Le dijo a sus hombres que la muerte era preferable a la rendición y que cualquier soldado que intentara desertar sería ejecutado en el acto. Los estadounidenses avanzaron calle por calle, casa por casa, habitación por habitación. Fue combate brutal a corta distancia. Los alemanes se escondían en sótanos y áticos, esperando a que los soldados estadounidenses pasaran, luego abrían fuego desde atrás. Los estadounidenses aprendieron a lanzar granadas en cada habitación antes de entrar. Aprendieron a abrir agujeros en las paredes en lugar de usar puertas que podrían estar trampidas. La población civil quedó atrapada en medio. Miles de mujeres alemanas, niños y ancianos quedaron atrapados en sus sótanos mientras proyectiles de artillería caían sobre la ciudad. Los hermosos edificios medievales de Aschaffenburg, algunos que datan del siglo XIII, fueron reducidos a escombros en lomas. Patton visitó las líneas del frente, declara la garganta. Personalmente como siempre hacía. Condujo por las calles destrozadas en su jeep, ignorando el fuego de francotiradores. Su mandíbula se tensó con determinación sombría. Se detuvo para hablar con soldados heridos siendo evacuados del combate. Señor, preguntó un joven soldado roso. Sangre filtrándose a través de las vendas en su brazo. ¿Por qué no simplemente se rinden? No saben que la guerra ha terminado. Patton miró la ciudad en llamas. Luego de vuelta al soldado herido. Hijo, respondió Patton. Algunos hombres preferirían morir antes que admitir que estaban equivocados. Es nuestro trabajo ayudarlos con eso. Para el quinto día de combate, la defensa alemana comenzaba a quebrarse. Ellos se habían cuidado sin municiones. Se habían cuidado sin comida. Se habían cuidado sin esperanza.
La fuerza de Kramer había sido reducida de varios miles de hombres, unos pocos cientos de desesperados sobrevivientes atracados en las ruinas del centro de la ciudad. Oficiales de las patrullas detrás de las líneas, disparando a cualquier soldado alemán que intentara rendirse o retirarse. Un testigo informó haber visto a un chico de 15 años reclutado en la milicia Foxter solo días antes siendo ejecutado por un sargento de los por llorar y suplicar a casa. Pero ni siquiera los pudieron detener lo inevitable. Los soldados alemanes comenzaron a rendirse en pequeños grupos, arriesgando la ejecución para escapar del asalto estadounidense. Emergen de los escombros con sus manos en alto. Muchos de ellos llorando de alivio. Los soldados estadounidenses los trataron correctamente, siguiendo la Convención de Ginebra, pero no había simpatía. Estos hombres habían prolongado una batalla sin esperanza y causado cientos de bajas innecesarias en ambos lados. Los estadounidenses los precisaron en silencio con fría eficiencia. El 3 de abril. Las fuerzas estadounidenses finalmente sobrepasaron las últimas posiciones alemanas. La ciudad de Aschaffenburg había caído. El general Fritz Kramer fue capturado intentando escapar a través de las alcantarillas debajo de la ciudad. Estaba sucio, agotado y derrotado. Su gran última resistencia no había logrado nada excepto la destrucción de una hermosa ciudad y la muerte de cientos de hombres en ambos lados. Kramer fue llevado ante el comandante divisional estadounidense, quien lo informó que el general Patton deseaba hablar con él personalmente. Kramer enderezó su uniforme roto lo mejor que pudo. A pesar de todo, él seguía siendo un general alemán. Él enfrentaría a su enemigo con dignidad. Fue llevado al cuartel general de Patton y escoltado a la oficina del general. Patton estaba sentado detrás de un escritorio cubierto con mapas y reports. Llevaba su famoso uniforme, las tres estrellas brillando en sus hombres, los revólveres de empuñadura de marfil en sus caderas. Él no se levantó cuando Kramer entró. Él no lo ofreció un asiento. Por un largo momento, Patton simplemente miró al general alemán con desprecio sin disimulo. Luego habló. Su voz aguda estaba calmada, casi conversational, lo que hacía sus palabras aún más devastadoras. General Kramer, he estado esperando conocerlo. Kramer permaneció firme en posición de firmes, sin decir nada. Sabes, continuó Patton. He matado a muchos alemanes en esta guerra, miles de ellos. Y tengo que decir, la mayoría de ellos murieron luchando por algo, por su país, por sus familias, por sus camaradas. Patton se inclinó hacia adelante, esos ojos penetrando a Kramer. Pero tú, ¿por qué murieron tus hombres? Una ciudad que había caer de todos modos. Una orden de un loco escondido en un búnker en Berlín. Sacrifiques cientos de vidas, vidas alemanas y vidas estadounidenses por nada. Absolutamente nada. La mandíbula de Kramer se tensó, pero permaneció en silencio. Patton se levantó y caminó alrededor del escritorio hasta que estuvo directamente frente al general alemán. Estaban a pulgadas de distancia. Quiero que entiendas algo, dijo Patton. Su voz biondo apenas por encima de un susurro. Respeto a un enemigo valiente. Respeto a un hombre que lucha por su país, incluso si su país está equivocado. Pero no respeto a un tonto. Y tú, General Kramer, eres un tonto. Tiraste las vidas de tus hombres por una causa perdida, sabiendo que estaba perdida porque eras demasiado orgulloso o demasiado cobarde para tomar la decisión correcta. Patton dio un paso atrás. Su desprecio casi palpable. En otro tiempo podría haber fusilado por lo que hiciste, pero supone que ahora somos civilizados. Así que en cambio, pasarás el resto de tu vida sabiendo que tu último acto como soldado fue un desperdicio estúpido y sin sentido. Espero que eso te persiga. Patton le dio la espalda a Kramer y regresó a su escritorio. Sáquenlo de mi vista.
Kramer fue lavado. El pasaría los siguientes varios años en campos de prisioneros de guerra antes de eventualmente ser liberado. Vivió hasta 1971, muriendo en el anonimato en Alemania Occidental. La batalla de Aschaffenburg le costó a los estadounidenses más de 400 bajas, incluyendo más de 80 muertos. Las perdidas alemanas fueron aún mayores. Más de 2,000 muertos, heridos o capturados. La ciudad misma quedó devastada. Gran parte de su arquitectura histórica destruida para siempre. Patton usó Aschaffenburg como una lección para el resto de su campaña. Él había lanzado panfletos sobre otras ciudades alemanas mostrando fotografías de la destrucción. El mensaje era claro. Esto es lo que pasa cuando te niegas a renderte. Esto es lo que pasa cuando desafías al ejército estadounidense. Muchos comandantes alemanes entendieron el mensaje. En las últimas semanas de la guerra, ciudades que podrían haber resistido eligieron rendirse pacíficamente en su lugar. Miles de vidas fueron salvadas porque oficiales alemanes miraron lo que pasó en Aschaffenburg y decidieron que morir por Hitler no valía la pena. Pero Patton nunca olvidó al general alemán que se negó a rendirse. En su diario, escribió sobre el encuentro con franqueza característica. Conocí al comandante alemán de Aschaffenburg hoy. Un tanto obstinado que hizo que esos hombres murieran por nada. Le dije lo que pensaba de él. No tuvo respuesta. Ninguno de ellos la tiene. Georges. Patton creía que la guerra era la prueba definitiva del carácter de un hombre. Creía que el valor, la agresión, y la voluntad de luchar eran las más altas virtudes que un soldado podía poseer. Pero también creía en algo más. Saber cuando una pelea estaba perdida. Patton luchaba para ganar. Tomaba riesgos. Empujaba a sus hombres, sus límites. Pero nunca desperdiciaba vidas por nada. Nunca sacrificó soldados por una causa perdida solo para demostrar un punto. Eso es lo que hizo diferente a el del general alemán que se negó a rendirse. Kramer siguió órdenes ciegamente, incluso cuando esas órdenes eran suicidas. Patton nunca habría hecho eso. Si Patton hubiera estado en la posición de Kramer con una situación sin esperanza y sin posibilidad de victoria, habría encontrado una manera de salvar a esos hombres y vivir para luchar otro día. Se es la lección de Aschaffenburg. La violencia no es lo mismo que la estupidez. El honor no es lo mismo que la obediencia ciega. Y veces lo más valiente que un comandante pueda hacer es admitir que la pelea ha terminado. Patton entendía eso, el general alemán nunca lo hizo. Y por eso Patton ganó.